So what do you mean by formulation? Any idea? No. So there is this drug. By drug mean active pharmacological ingredient. The molecule, suppose paracetamol, the molecule, or aspirin, the molecule aspirin. So you can't simply deliver that drug to any patient. So formulation is the product that we use. Okay. For example, this tablet is a formulation. The syrup is a formulation. Capsule is a formulation. So is the final product that is being administered to the patient. So formulation are designed as per the convenience of patient. At a bacha, he can't swallow tablet. For them, formulation are made in liquid form. So syrups are made for children. The same, suppose amoxicillin. The same amoxicillin which is available in tablet form for adult is being manufactured in syrup form for children. So what are the routes of administration of drug? Oral. Most common route of administration are sublingual, are intravenous. तो नाम की अमित, तो नाम की अमृता. আর इंट्रामास्कुলার, আইভি তো বলে দিয়েছে, আইএম বলে দিয়েছে, সাবকিউটেনিয়াস, parenteral তো এগুলো বলছে. আর there is transdermal drug delivery, there is delivery through the rectum, per rectal. শুনেছিস? বলছিস না কেন? আচ্ছা. Then there is inhalational drug delivery system. ঠিক আছে? শুনেছিস? Then there is topical drug delivery. Topical means? না, সেটা তো তুই এক্সাম্পল বলছি. What do you mean by topical? না, এটা ঠিক হলো না. হ্যাঁ, somewhat right. ঠিক আছে? Directly in the affected area. Suppose there is a skin disease and you apply the ointment. So that will be a topical. You have some disease in eye. You apply the eye drops. That is topical. Directly on the disease tissue. And there is systemic. Systemic means the drug is administered and it gets absorbed, then it gets dissolved in your blood, then it does its action. So that is the systemic one. These are the topical one. So let's start with the specimen. কি রে তোরা তো দেরি হলো কেন? হ্যাঁ, লিফট আটকে গেছি কি? আচ্ছা. So as we just discussed that there is this active pharmacological ingredient, that is the drug. But drug as such cannot be administered. So you have to design some formulation. So other than drug, there may be some binding agent, binders or fillers. ঠিক আছে? Maybe some dissolution agent. ঠিক আছে? Maybe some coloring agent. Coloring agent, why? So some color to distinguish between two drugs for the benefit of the patient. Maybe some flavoring agent, orange flavor, ঠিক আছে, to enhance taste. Most pills are not palatable one, ঠিক আছে. So first come with the most common one, the oral route. So what are the advantages of oral route? Easy to deliver.
ঠিক আছে, আমার ওষুধ আমি খেয়ে নিচ্ছি, আর কাউকে দরকার নেই। আর ঠিক আছে, আচ্ছা, অ্যাডভান্টেজেস অফ ডিফারেন্ট ফ্রুটস কোয়েশ্চেন আসে, ঠিক আছে, নো ইট ওয়েল, ঠিক আছে, গেট ইট প্রিপেয়ার্ড। সো হোয়াট ক্যান বি ডেলিভার্ড বাই oral routes? So what is this? Tablet. For at this moment of time it is good, it's a tablet, ঠিক আছে। Whenever the specimen is being given, please mention the packaging, ঠিক আছে। So what you see, there is a transparent film through which the drug is ঠিক আছে, the drug is visible. This is known as blister packaging. Blister মানে, blister মানে কি? ফোসকা, ঠিক আছে, ফোসকার মতন দেখতে, blister packaging, ঠিক আছে। There is a another kind of packaging. Now if you look at this, you will find that both side is packed by aluminum film, ঠিক আছে, it is known as Alu-Alu packaging, Alu-Alu packaging, ঠিক আছে। Now what will you write if this specimen is there in your table? কি লিখবি? This is a blister packaging containing Atenolol tablet, each tablet containing 25 mg. পেছনে এ করে দেখ, ঠিক আছে, লেখা আছে পড়ে নিবি, ঠিক আছে। বল কি কি 50 mg, আচ্ছা, তোর 50 mg থাকলে তুই 50 mg দিবি, এটা 25, যা যা থাকবে, ঠিক আছে, তুই বানাবি না, তোর 50 mg থাকলে তুই 50 mg লিখবি। বল কি লিখবি এটা? blister packaging with 25 milligram of atenolol. ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাহলে সেম যদি এটাই থাকে তাহলে বলবি আলু-আলু প্যাকেজিং, ঠিক আছে, যা থাকবে পড়বি, ব্র্যান্ড নেম থাকতে পারে, জেনেরিক নেম থাকতে পারে, জেনেরিক নেমটা লিখবি, ঠিক আছে, বোঝা গেল? এই বিটা ব্লকার পড়ানো হয়েছে? পড়ানো হয়েছে? পড়ানো হয়নি, আচ্ছা, তাহলে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন থাকবে যে এটার ইউজ কি? এনিওয়ান? হাই ব্লাড প্রেশার অ্যান্ড অনেক সময় লং টার্ম মাইগ্রেনের পেশেন্ট, মাইগ্রেন, প্রোফাইল্যাক্সিস অফ মাইগ্রেন, আর এনিওয়ান? আচ্ছা, ও যেটা বলেছে মাইগ্রেন প্রোফাইল্যাক্সিস, ঠিক আছে, হাইপার টেনশনে ইউজ করা হয়, ঠিক আছে, তারপরে ইসচেমিক হার্ট ডিজিজে ইউজ করা হয়। আর কারোর আছে? সাথে এর সাথে কিছু অ্যাসোসিয়েটেড কোয়েশ্চেন থাকবে, ঠিক আছে, তো সেগুলো লিখতে হবে। প্রথম কোয়েশ্চেন ইউজ, পরে আর জিজ্ঞাসা করতে পারে হোয়াট আদার বিটা ব্লকার ডু ইউ হ্যাভ, ডু ইউ নো, ঠিক আছে, হ্যাঁ, প্রোপ্রানোল, আর প্রোপ্রানোল, ঠিক আছে, আর কি জানতে পারে, এই ইন্ডিকেশন কি, কন্ট্রাইন্ডিকেশন কি, এই কন্ট্রাইন্ডিকেশন যেমনি ডিসকাশন হলো, ঠিক আছে, এসব জানতে, এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড কোয়েশ্চেন থাকতে পারে, বুঝলি? ঠিক আছে, দেন ইউ কাম টু ক্যাপসুল, ঠিক আছে। সো ক্যাপসুল, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ট্যাবলেট অ্যান্ড ক্যাপসুল? ট্যাবলেটে
not capsule, there is a this gelatinous shell on which inside which there is the active pharmacological ingredient. ঠিক আছে, এটা একটা জিলেটিনাস শেল, ভেতরে ছোট 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 দানার মতন আছে। ঠিক আছে, এটা আসলে কি বলবি, ব্লিস্টার প্যাকেজিং কন্টেইনিং ক্যাপসুল। হ্যাঁ ঠিক আছে, এই জিনিসটা কিন্তু বলতে হবে, এই জিনিসটা না বললে কিন্তু ভালো নম্বর পাওয়া যাবে না। তারপরে ছুটতে ছুটতে এসে বলে স্যার কোনো নম্বর পেলাম না, এই জিনিসটা কিন্তু বলতে হবে। দিস মাচ হ্যাজ টু বি রিটেন ইন ইয়ার দ্য শিট, বুঝলি? ঠিক আছে, সো there are certain special property of this capsule. The capsule usually goes into the intestine and it get dissolved, releasing the active pharmacological ingredient. So some capsule or some tablet also may be enteric-coated. What do you mean by enteric-coated? Enteric-coated means there is some acid protecting layer over the capsule. There are certain medication which are sensitive to acid, the gastric acid that is there. So an enteric-coated, suppose omeprazole is sensitive to acid, so there is this enteric coating to protect the active pharmacological ingredient from getting destroyed by the acid. So they go protect the active pharmacological ingredient, goes into the small intestine and release the medicine. স্টোমাকে অ্যাবজর্ব হয়, স্টোমাকে অ্যাবজর্ব হবে না, গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড থেকে বাঁচাচ্ছে। ঠিক আছে, ইট ক্যান বি দেয়ার অন ট্যাবলেট অলসো, ক্যাপসুলে আছে, ক্যাপসুল না ট্যাবলেটেও থাকতে পারে, এন্টারিক-কোটেড ট্যাবলেট। ঠিক আছে, আচ্ছা, আর দেয়ার মে বি সাস্টেন রিলিজ ট্যাবলেট, অনেক থাকে সাস্টেন রিলিজ লেখা থাকে। ঠিক আছে, সো সাস্টেন রিলিজ মিনস the active pharmacological ingredient will be released slowly. So what is the utility of this sustained release? Suppose the medication has to be taken thrice daily and the patient is a very busy patient, he doesn't have time for taking the medicine thrice, তিনবার করে খাওয়ারও তো সময় নেই। So in that case we give this sustained release preparation that will be ingested, goes into the stomach or GI tract, and the active medicinal ingredient will be released, sustainedly released over a prolonged period of time. ঠিক আছে, that is sustained release preparation. এটা লেখা আছে sustained release tablet, metformin hydrochloride sustained release tablet. ঠিক আছে, এটা আসলে কি বলবি? স্যার এটা ডায়াবেটিস মেলাইটিসের পেশেন্টকে দেয়া, আরে তুই তো এটা তো পরের স্টেজে চলে গেল, তুই দেখে এটা কি বলবি? স্যার এটা ব্লিস্টার টিউব প্যাকেজিং, ব্লিস্টার প্যাকেজিং, আর এটার মধ্যে ডোজেজ আছে 500 mg অফ মেটফরমিন, কালার ইন্ডিকেশন আছে টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইড। ওসব কালার ফালার বলতে হবে না, মেটফরমিন সাস্টেন রিলিজ মেটফরমিন 500 ইচ ট্যাবলেট কন্টেনিং 500 mg। ঠিক আছে, ঠিক আছে, so oral যাওয়ার পর কি হয়, what are the phases? Absorption, then distribution, then metabolism, elimination. ঠিক আছে, so what are the disadvantage of this oral route? Slow process, ঠিক আছে, delayed onset। তারপর what about bioavailability? What do you mean by bioavailability? Decreased bioavailability। ঠিক আছে, so know the routes, know the advantage and disadvantage। আসে লং কোয়েশ্চেন, মানে শর্ট কোয়েশ্চেনেও আসে, আর ভাইভাতেও জিজ্ঞাসা করে। ঠিক আছে, আচ্ছা, ওরাল হলো, let's come to the next route, inhalational route। inhalational route মানে drug is to be inhaled।
ঠিক আছে? সো হোয়াট ইজ দিস, হোয়াট ইজ দ্য স্যাম্পল? যদি এটার তো টেবিলে থাকে তুই কি লিখবি? দিস ইজ আ মিটার্ড ডোজ ইনহেলার। ঠিক আছে, প্রথম কথা হচ্ছে মিটার ডোজ ইনহেলার। তারপরে এতে কি আছে? স্যালবুটামল। ঠিক আছে, তাহলে এটা আসলে কি লিখতে হবে? মিটার ডোজ ইনহেলার। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে এটা আসলে কিন্তু প্রথম কথা লিখতে হবে মিটার ডোজ ইনহেলার কন্টেনিং স্যালবুটামল। ঠিক আছে, এটা দুটো পার্ট আছে, এটা হচ্ছে ক্যানিস্টার, এইটা হচ্ছে মাউথপিস। ঠিক আছে, তো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই মিটার্ড? মিটার্ড মানে কি? মিটার্ড হিয়ার মিন্স মেজার্ড। Measured means by each press there will be release of a specific amount of pharmacological ingredient. ঠিক আছে, that is what is mean by metered. গন্ধ টন্ধ শুকিস না রে, কবেকার জিনিস এক্সপায়ারি হয়ে গেছে। ঠিক আছে, so that is why it is known as metered dose inhaler. আচ্ছা, ইনহেলেশনাল রুট কিসের জন্য দেওয়া হবে, মানে হোয়াট আর দ্য কন্ডিশন? অ্যাসমা অ্যান্ড বল, অ্যাসমা আর নিউমোনিয়া, সিওপিডি। ঠিক আছে, সো হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ ইনহেলেশনাল রুট? এনিওয়ান? The drug is directly delivered to হ্যাঁ, patient. ঠিক আছে, so the asthma, the pathology is in the bronchiole. So when it is delivered by inhalational route, so the drug is directly delivered in the site of action. So all the process of absorption, distribution, metabolism is bypass. ঠিক আছে, so onset of action কি হবে? Rapid. There will be rapid onset of action. আচ্ছা, ড্রাগটা যে ব্লাডে যাচ্ছে, সিস্টেমিক সার্কুলেশনে যাচ্ছে, এর জন্য কি হতে পারে? দেয়ার মে বি সাম অ্যাডভার্স এফেক্ট। ঠিক আছে, সো হোয়াট ইজ সালবুটামল? এনি আইডিয়া? বিটা অ্যাগনিস্ট। ঠিক আছে, বিটা 2 agonist. So beta 2 agonist is present in lungs. It is also present in other organs of the body. তাহলে beta 2 agonist, when the beta 2 receptor of the lungs are stimulated, there is bronchodilation. But there is other beta receptor all over the body. When they are stimulated, there will be some other effect. When it is given by this inhalational route, it will be specifically directed towards the lungs, I mean bronchioles. ঠিক আছে, তাহলে এটা কি করে ইউজ করতে হয় অনেক সময় জিজ্ঞাসা করে। ঠিক আছে, ফার্স্ট শেক ইট আউট, then open the mouthpiece. So you first exhale all the air out, তারপর put it into the mouth forming a tight, কি বলবেন, ছবি তুলবেন আবার কিসের ছবি? ঠিক আছে, forming a tight, the lips should be tightly arranged around the mouthpiece. Then you press it while there is inhalations, and once it is inhaled, you hold it for 10 seconds. That is how it is used. So the problem here is hand mouth or hand breath coordination. When there is this pressing of this inhaler, you have to match your breath with it.
ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ প্রবলেম্যাটিক উইথ ইট। কারা পারবে না, বা ছোট ছোট বাচ্চা যারা, ঠিক আছে, বুড়ো মানুষ যারা, দে মে হ্যাভ প্রবলেম উইথ দিস হ্যান্ড ব্রেথ কোঅর্ডিনেশন। কেউ কেউ নেয়? কারোর আছে অ্যাসমা? গুড, হেলদি ব্যাচ, ঠিক আছে। তো তাদের জন্য কি করা হয়? দের ইজ দিস স্পেসিফিক ডিভাইস নোন অ্যাজ স্পেসার, ঠিক আছে। সো you put it here, you press it, the mist that is formed is here, here is the mouthpiece, just take it, ঠিক আছে। So for children, for elderly, no hand breath coordination is required. এই কত ফটো তুলছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা দিস ইজ আ স্পেসার, ঠিক আছে। সো হোয়াট ইজ ইনসাইড দিস ক্যানেস্টার? Canister, there is the active pharmacological ingredient, that is salbutamol, and there is some propellant, ঠিক আছে। Propellant usually chlorofluorocarbon. Now chlorofluorocarbon is banned for the ozone issue, from it is it degenerates the ozone layer, ঠিক আছে। So you put it like this, pump it, the mist that is there is here, ঠিক আছে। You simply inhale it, বুঝেছিস? কোনো অসুবিধা কোথায় হচ্ছে? ঠিক আছে। So this is how meter dose inhaler work. না, যারা যারা করতে পারছে না, যে তুই তোকে হয়তো মিটার ডোজ ইনহেলার দিল, তুই হয়তো ভালোভাবে নিতে পারছিস না, তুইও নিতে পারিস, মানে এক্সক্লুসিভলি বাচ্চাদের জন্য নয়। যে হ্যান্ড ব্রেথ কোঅর্ডিনেশন পাচ্ছে না সেই ইউজ করতে পারে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে এটা কি কি আছে? স্যালবুটামল। সো হোয়াট ইজ স্যালবুটামল? ও বলেছে, তুই বললি না, beta 2 agonist. So it is a short acting beta 2 agonist, ঠিক আছে। short acting beta 2 agonist, but short acting beta 2 agonist are rapid acting beta 2 agonist, matlab it is onset is rapid. So what will be the best use of this salbutamol? হ্যাঁ, যখন in acute attack of asthma, this is the best salbutamol, terbutaline, short acting, rapid acting beta 2 agonist. কে তুই কোথায় হারিয়ে গেলি? হ্যাঁ, short acting, rapid acting beta 2 agonist. Then there is this long acting beta 2 agonist. কেউ নাম বলতে পারবে? Salmeterol, ঠিক আছে, Bambuterol, Formoterol. So long acting beta 2 agonist are requires more time for onset of action. So what are the advantages of long acting? কোথায়? এটা যেমনি টার্মিনেশন অফ অ্যাকিউট অ্যাটাকের জন্য ইউজ করা হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রোফাইল্যাক্সিসের জন্য ইউজ করা হয়। প্রোফাইল্যাক্সিস মিনস, প্রোফাইল্যাক্সিস মানে কি? হ্যাঁ, টু প্রিভেন্ট অ্যাটাক, ঠিক আছে। আচ্ছা, কোয়েশ্চেন ছিল যে আর কি কি ইউজ করা যেতে পারে? স্যালবুটামল আছে, আর কি কি ইউজ করা যেতে পারে? হোয়াট আদার ড্রাগস আর ডেলিভার থ্রু মিটার ডোজ ইনহেলার? আর কি কি আছে? আর অ্যান্টিকোলিনার্জিক আছে, ঠিক আছে, পড়া হয়েছে? কি বল? পার্কিনসন্সে কি ইয়েতে লাংসের কোনো আছে? আমার তো ইনহেলেশনাল রুট চলছে, ঠিক আছে। ইপ্রাট্রোপিয়াম ব্রোমাইড, ট্রায়োট্রোপিয়াম ব্রোমাইড ইউজ শুনেছিস? হ্যাঁ, there is ipratropium bromide and triotropium bromide which are used in COPD. COPD means, ঠিক আছে। So
anti-muscarinic agent like the Ipratropium bromide, Tiotropium bromide are used for COPD, and these beta agonists are used for asthma. ঠিক আছে, আগেরবার কোশ্চেন এসেছিল সিওপিডি তে কি ইউজ করে, সব জাতা লিখে রেখে দিয়েছে। ঠিক আছে, সিওপিডি ইপ্রাটোপিয়াম ব্রোমাইড, ট্রাইটোপিয়াম ব্রোমাইড। ঠিক আছে, পড়ানো হয়নি, এটা সমস্যা হচ্ছে। আর কি দেওয়া যেতে পারে? অ্যালার্জিকে প্রিভেন্ট করার জন্য যাদের ডাস্ট অ্যালার্জি তো অ্যান্টিহিস্টামিন এটা দেওয়া হয় না। আর কি অ্যালার্জি প্রিভেন্ট হ্যাঁ কি দিতে পারি? ড্রাগ। আচ্ছা, so another use is you can deliver steroid, inhalational steroid. ঠিক আছে, beclomethasone, fluticasone, ঠিক আছে। So inhalational steroid are, what is the action of steroid? Anti-inflammatory. So most asthmatic diseases have some hypersensitive reaction. Usually there is some allergy to the dust or to pollen or something, so that can be treated by this use of steroids. ঠিক আছে, so steroids can be delivered by this inhalational steroid by metered dose inhaler. ঠিক আছে, so what are the problem with this steroid being delivered by metered dose inhaler? সে তো এমনি যে কোনো করতে পারে, হ্যান্ড ব্রেথ কোঅর্ডিনেশন ঠিকঠাক হচ্ছে না, কি হতে পারে? সো দিস ইজ স্টেরয়েডস আর অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি। ঠিক আছে, সো ইট সাপ্রেস দ্য ইমিউন সেলস, সো ইউ ক্যান গেট দিস ওরাল থ্রাশ আর ওরাল ক্যান্ডিডিয়াসিস। ঠিক আছে, ওরাল ক্যান্ডিডিয়াসিস মানে ক্যান্ডিডিয়া ইজ আ ফাঙ্গাস, so there may be fungal infection of the mouth. তো প্রিভেন্ট করার জন্য কি করতে কি করা যেতে পারে? হ্যাঁ, অ্যান্টিফাঙ্গাল ড্রাগ দিয়ে দেওয়া যাবে। সো প্রিভেন্ট দ্যাট ইউ মাস্ট ওয়াশ ইউর মাউথ আফটার ইউজিং দিস ওরাল স্টেরয়েড, ওয়াশিং অর গার্গলিং উইথ হট ওয়াটার। ঠিক আছে, দ্যাট ক্যান প্রিভেন্ট গ্রোথ অফ ক্যান্ডিডিয়াসিস। ঠিক আছে, আর বিটা ব্লকার ইউজ করলে কি হতে পারে, কি কি সাইড এফেক্ট হতে পারে? প্রথম কথা তো সাইড এফেক্ট উইল বি লো বিকজ it is beta 2 selective beta 2 agonist. Propranolol is a non-selective beta agonist. ঠিক আছে, so salbutamol is a selective beta 2 agonist, so the effect on heart will be very less. এছাড়া কি হতে পারে? there may be palpitation, ঠিক আছে, there may be tremor এসছিল, কিন্তু সাইড এফেক্ট কি হতে পারে? and also there can be hypokalemia. Hypokalemia means low potassium. ঠিক আছে, আচ্ছা, so this has a problem of this hand mouth or hand breath coordination. ঠিক আছে, to prevent that this is known as rotahellar. হ্যাঁ rotahellar বলতে পারিস। ঠিক আছে, rotahellar, so you simply open it, put a capsule inside it, ঠিক আছে, and you close it. So there is a pin that pricks the capsule, thereby releasing the powder, and one that is released you simply inhale the powder from this mouthpiece. তাহলে what is the advantage of rotahellar? What is the advantage? হ্যাঁ, হ্যান্ড মাউথ কোঅর্ডিনেশনের কোনো প্রয়োজন নেই। ঠিক আছে, ড্রাই পাউডার ফর্মে ইনহেল করে নিয়ে নিচ্ছি, কোনো প্রোপালেন্ট নেই, কোনো মিস্ট ফর্ম হয় না, সো ইউ ডোন্ট নিড আ হ্যান্ড মাউথ কোঅর্ডিনেশন। কি হয়েছে দেখেছিস? rotahellar. ঠিক আছে,
So another method of delivering drug by inhalational route, ঠিক আছে? So suppose there is status asthmaticus. Status asthmaticus means, have you heard this term? So suppose there is acute respiratory distress. So what in that case what we will do? We will deliver this salbutamol by nebulization. So nebulization, there is a mask. So this is a for the pediatric age group. ঠিক আছে? You put this thing is known as respule. একটা ঠিক আছে? রেসপিউল এতে আসে কি লিখবি যে আইডিতে দেয় তাহলে কি লিখবি? রেসপিউল, তারপরে কন্টেইনিং mg of বুটেসোনাইড, ঠিক আছে? রেসপিউল কন্টেইনিং যতখানি থাকবে of budesonide, যা থাকবে whatever. So it is open from here, ঠিক আছে? The content is poured out here, put it like this on the face, and this is a nebulization machine, ঠিক আছে? You attach to it, start it and deliver it by nebulization, ঠিক আছে? So what other things can be delivered by this mask? আর কি ডেলিভার করতে পারি? হ্যাঁ বলছিস তো, জোরে বল। অক্সিজেন, ঠিক আছে? অক্সিজেন ক্যান বি ডেলিভার্ড বাই দিস মাস্ক। অক্সিজেনের লাইনের সাথে জুড়ে দিয়ে অক্সিজেন at the rate of 6 to 10 লিটার, ঠিক আছে? অক্সিজেন at the rate of 6 to 10 লিটার বাই দিস ফেস মাস্ক। আর বিলো 6 এর হলে কি করতে হয়? হ্যাঁ, নেজাল ক্যানুলা দিয়ে if it is below 6 you use nasal cannula, ঠিক আছে? নেজাল ক্যানুলা দিয়ে অক্সিজেন ডেলিভার করা হয়। কি অক্সিজেন? তখন অক্সিজেন যখন থাকবে তখন কি হবে? তখন ময়েস্ট অক্সিজেন দেওয়া হয়, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা হলো ঠিক আছে। সো এই মিটার ডোজ ইনহেলার কিন্তু দেওয়া হয় নো ইট ভেরি ওয়েল, এবং মিটার ডোজ ইনহেলারের সাথে যে মেডিসিন ইউজ করা মেডিকেশন দেওয়া হয় নো ইট ভেরি ওয়েল, ঠিক আছে? নো ইট ভেরি ওয়েল প্রায়শই কিন্তু দেওয়া হয় মিটার ডোজ ইনহেলার। আচ্ছা, দেন উই কাম টু সাবকিউটেনিয়াস রুট। সাবকিউটেনিয়াস রুটে কি দেওয়া হয়? প্রথমেই কন্ট্রাসেপটিভ, সহজ কিছু ভাব। সাবকিউটেনিয়াস রুট উই গিভ ইনসুলিন, ঠিক আছে? So this is a insulin syringe. No. ঠিক আছে? আচ্ছা, প্রায়শই এটা দেওয়া হয় না। সো ইনসুলিন সিরিঞ্জ, ঠিক আছে? সাবকিউটিনিয়া তোকে দেওয়া হয়েছিল? আচ্ছা, সো হাউ ডু উই
do you identify this is a insulin syringe? ঠিক আছে, so there is something marked out here, ঠিক আছে, up to 40 units, ঠিক আছে। so this is a insulin syringe. অ্যান্টিরাবিস ভ্যাকসিন দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু মার্কিংটা এরকম হয় কিনা বলতে পারবো না, এরকমই স্যার সিরিজটা ছিল। হতে পারে, হতে পারে, ঠিক আছে। সো হিয়ার ইজ 40 ইউনিটস হ্যাড বিন marked out here, ঠিক আছে। so if this is frequently given in the examination, যদি এটা দেওয়া হয় তাহলে ইনভেরিয়েবলি আসবে ক্লাসিফিকেশন অফ ইনসুলিন, ঠিক আছে। ক্লাসিফিকেশন অফ ইনসুলিন, ফার্স্ট দেয়ার ইজ রেগুলার ইনসুলিন আর সলিউবল ইনসুলিন। ওরকম করিস না, রেগুলার ইনসুলিন আর সলিউবল ইনসুলিন, ঠিক আছে। দেন there is rapidly acting insulin, insulin rispro, aspart, glycine. Then there is long acting insulin is glargine, detimar, these are all long acting insulin. so এসব দেখা হয়ে গেছে। আচ্ছা, ইনসুলিন সিরিঞ্জ কিন্তু খুব দেয়, ভালোভাবে জানবে, ঠিক আছে। সো হোয়াট ইজ দেয়ার ইনসুলিন সিরিঞ্জ, সো insulin is delivered into the subcutaneous tissue, ঠিক আছে। so here suppose this is the syringe, insulin is delivered into it. Usually insulin remains as a polymer, ঠিক আছে। ধর এটা একটা পলিমার, then it disintegrate into individual units. These are being absorbed into the blood vessel, capillary vessels, and they are goes into the systemic circulation and shows its action. so ইনসুলিন আসলে কিন্তু ইনসুলিনের ক্লাসিফিকেশন বলবে, মানে মানে করবে, জানতে চাইবে, ঠিক আছে। দেন হোয়াট আর দ্য ইন্ডিকেশনস অফ ইনসুলিন? indications of insulin বলবে, if indication is asked, first say type 1 diabetes mellitus, ঠিক আছে। জাস্ট ডায়াবেটিস বললে কিন্তু হবে না, type 1 diabetes mellitus, then type 2 diabetes mellitus not controlled by oral medication, then diabetic ketoacidosis, then hyperosmotic hyperosmotic non-kinetic coma, ঠিক আছে। then in stressful condition like surgery, accident, then in pregnancy, gestational pregnancy, diabetes, there will be use of insulin, ঠিক আছে। which insulin is being used in IV? এটা হচ্ছে রেগুলার ইনসুলিন বা সলিউবল ইনসুলিন, ঠিক আছে। আচ্ছা, দেন আচ্ছা আমি ক্লাসিফিকেশানে কি বলেছি? রেগুলার ইনসুলিন, সলিউবল ইনসুলিন, সেকেন্ডটা কি বলেছি? না, এটা র্যাপিড না, এটা শর্ট অ্যাক্টিং। মেক কারেকশন, শর্ট অ্যাক্টিং হবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, না, যে সেকেন্ড যেটা বললাম, ঠিক আছে, ইনসুলিন রিস্পো, অ্যাসপার্ট, গ্লাইসিন, ওটা হচ্ছে শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিন। র্যাপিড অ্যাক্টিং ইনসুলিন ইজ দ্য আইভি ইনসুলিন, মানে সলিউবল ইনসুলিন ইজ দ্য র্যাপিড অ্যাক্টিং ইনসুলিন, এটা আইভিও দেওয়া যেতে পারে। অল আদার ইনসুলিন ইজ গিভেন ইন subcutaneous, and there is another insulin, intermediate acting insulin NPH. NPH means neutral protamine hagedron, ঠিক আছে। NPH ইনসুলিন বললে কিন্তু জিজ্ঞাসা করবে NPH এর ফুল ফর্ম কি। সো ইফ ইউ সে NPH insulin,
know what is neutral protamine hagedron. Neutral means the pH of the insulin is neutral. ঠিক আছে, protamine is used in the formulation and hagedron is the laboratory where it was first developed. ঠিক আছে, that is an intermediate. আচ্ছা, another question that is asked, what is peakless insulin? Peakless insulin. So insulin glargine is the peakless insulin. So what do you mean by peakless? When a drug is being administered, suppose this is concentration, this is time. So suppose drug is being administered, it goes up, then it comes down. It forms a peak. So the same happens in case of insulin also. So what is so special about glargine? For glargine, it moves up and it then simply flattens out. ঠিক আছে, there is no peak. Why? Because this polymerization is, they use certain special form of polymerization and this release of this polymer into the blood is very very slow. So there is a sustained level of insulin in the blood. ঠিক আছে, পিকলেস পলিমার পিকলেস ইনসুলিন কিন্তু জিজ্ঞাসা করে এবং মোস্ট ছাত্রছাত্রীরা কিছু লেখে না। সো নো হোয়াট ইজ পিকলেস ইনসুলিন, বুঝলি? ঠিক আছে, ভালো। আচ্ছা, দেন উই কাম টু, আচ্ছা, সিমিলার টু দ্য insulin syringe there is this tuberculin syringe. They look similar, sorry এটা না, they look similar but it is used for administrating of drug intradermal. ঠিক আছে, intradermally. দেখেছিস? আচ্ছা, কি করে চিনবি? এখানে দেখ 100 দেওয়া আছে, তাই তো? মার্কিংটা কি দেওয়া আছে দেখ, 1 ml দেওয়া আছে, সরি 1 ml মার্কিং দেওয়া আছে, ওটাই দেওয়া ছিল 40 ইউনিটস। দেখেছিস? লেখাও আছে দেখ, টিউবারকুলিন সিরিঞ্জ। যদি না চিনতে পারিস একটু পড়ে নিবি, ওটা 1 ml দেওয়া আছে, ঠিক আছে, ওটা 40 ইউনিটস লেখা ছিল, এটা কালো লেখা থাকে, ওটা লালে দেওয়া ছিল। আচ্ছা, নেক্সট উই কাম টু ইন্ট্রাভেনাস। ঠিক আছে, ইন্ট্রাভেনাস ড্রাগ ডেলিভারি সিস্টেম। অ্যাডভান্টেজ, ফাস্ট অ্যাক্টিং, তারপর র্যাপিড অ্যাক্টিং, তারপর 100% বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি, তারপর ঠিক আছে। আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ, হ্যাঁ, ফোটাতে হবে, ঠিক আছে। সো দ্যাট ইজ দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ, ঠিক আছে। ইউ হ্যাভ টু গেট হোল্ড অফ আ ভেন, আইদার ইউ হ্যাভ ক্যানুলাইজেশন করতে হবে বা ইউ হ্যাভ টু গিভ ইট বাই সিরিঞ্জ, ঠিক আছে। তাই এটা সিরিঞ্জ, সবাই জানো তো, এটা সিরিঞ্জ, ওকে। আচ্ছা, so this is
আচ্ছা, লালটা হচ্ছে বিটি সেট আর নীলটা হচ্ছে আইভি সেট। বিটি সেট মানে ব্লাড ট্রান্সফিউশনের জন্য, ঠিক আছে। The difference between a BT set and an IV set is there is a in BT set there in blood transfusion set there is a filter, ঠিক আছে, একটা ফিল্টার আছে সাদা মতো, আর আইভি সেটে ফিল্টারটা নেই, ঠিক আছে। তো ব্লাড ট্রান্সফিউশন সেট দিয়ে কি করে ব্লাড ট্রান্সফিউশন করে, সহজ কথা। আইভি ফ্লুইড স্যালাইন চালায় যেগুলো, তুই দেখিস নি বোধ হয়, দেখেছিস? দেখ ফিল্টারতে থাকে ব্লাডের মধ্যে কিছু, যদি আরবিসি সরি ডব্লিউবিসি কিংবা অন্য কোনো পাইরোজেন থাকে তাহলে আটকে যায়। ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা। সো দিস ইজ আ গ্লাস বটল consisting of 3% sodium chloride solution, ঠিক আছে। আচ্ছা, সো এটা কি অ্যাম্পিউল, ঠিক আছে, গ্লাস অ্যাম্পিউল। You see, this is being sealed. You have to break it off and then use it. And this is a vial. So there are some powder inside it. কি আছে? সেফটি axon আছে, সেফটি axon and tazobactam. তো কি করতে হবে? There is water of injection. Water of injection দিয়ে you have to reconstitute this powder. Then you have to administer it IV, ঠিক আছে। তাহলে এটা অ্যাম্পিউল, দিস ইজ ভায়াল, ঠিক আছে। আচ্ছা, হোয়াট ইজ দিস? ওআরএস তো নামটা হয়ে গেল, প্যাকেজিংটা কি? না, দিস ইজ আ স্যাশে, ঠিক আছে, স্যাশে কন্টেনিং ওআরএস, ঠিক আছে। বল এটা কি বলবি? স্যাশে কন্টেনিং, পড়ে বল। কতটা আছে পড়ে বল। ফিউসোমাইসিন 3 গ্রাম আছে, ঠিক আছে, যা আছে ঠিক আছে, না জানলে পড়ে বলবি, মানে পড়ে লিখবি, ঠিক আছে। সো হোয়াট ইজ দিস? স্যাশে। ফিউসোমাইসিন পড়ে হবে, আগে এটা স্যাশে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটাও হয়ে গেল। আচ্ছা, আর কি নেব? হ্যাঁ, so drug can be administered IV and IM. IM কোথায় দেয়? কোন মাসে? হ্যাঁ, deltoid and gluteus maximus, ঠিক আছে, আপার আউটার কোয়াড্রেন্ট অফ gluteus maximus and deltoid. Advantage? drug delivered directly to the muscle. কয়টা অ্যাডভান্টেজ হলো না। প্রথমে ড্রাগটা মাসেলে যাবে, মাসেল থেকে আবার সেই ব্লাড ভেসেল দিয়ে অ্যাবজর্ব হবে, টাইম লাগবে, ঠিক আছে। আইভি ক্যানুলেশনটা লাগছে না, ঠিক আছে। আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ, ফোড়াফুড়ি করতে হচ্ছে, which is not desirable, ঠিক আছে।
আর কি আছে, হ্যাঁ, নেক্সট উই কাম টু পার রেক্টাল। পার রেক্টালে কি কি দেওয়া হয়? ইনিমা। So this is an enema. কি বলবি স্যাম্পল এলে কি বলবি, মানে আইডি এলে কি বলবি? পুরোটা পর। সোডিয়াম ফসফেট ইনিমা। তাহলে কেন দেওয়া হচ্ছে? কেন? হ্যাঁ, ফর কনস্টিপেশন। কনস্টিপেশন মানে ফর হার্ড স্টুল, ঠিক আছে? সোডিয়াম ফসফেট soften the stool and leads to evacuation of the stool, easy passage of stool. Constipation মানে অন্য কোনো constipation মানে obstruction হলে কিন্তু দেয় না, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর কি দেওয়া যেতে পারে? হ্যাঁ বল, ইন্ডিকেশন তো। হ্যাঁ ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে ইন্ডিকেশনস। কি করে দেয় এটা? প্রথমে we shut off this tube, ঠিক আছে? শাট অফ করা হলো, তারপরে we break this glass drop, ঠিক আছে? Insert it per rectum and open the tube and we insert this enema, ঠিক আছে? বোঝা গেল? দে আর কি কি দেওয়া যেতে পারে? আর কি পাররেক্টাল রুটে দেওয়া হয়? এটা তো এভাকুয়েশন অফ স্টুলের জন্য করা হয়। কিসের জন্য? কিসের জন্য? আর কি দেওয়া হয়? ডায়াজিপাম দেওয়া হয়, ঠিক আছে? পাররেক্টাল রুটে বেবিদের ডায়াজিপাম দেওয়া হয়। আর কি দেওয়া হয়? জোনাক দেওয়া হয়। জোনাক আছে না এখানে? জাস্টিন দেওয়া হয়, ঠিক আছে? জাস্টিন, ডিক্লোফেনাক। ডিক্লোফেনাক ইজ আ অ্যানালজেসিক, বা ও ভালো পড়েছে কিন্তু। ডিক্লোফেনাক ইজ অ্যান অ্যানালজেসিক। অ্যানালজেসিক মানে তুই বল। হ্যাঁ, পেন রিলিফ করে, ঠিক আছে? ওআরএস নিয়ে পরে আবার একটা ক্লাস বোধহয় হবে, ডেডিকেটেড এন্টায়ারলি টু ওআরএস। আচ্ছা, আর কি আছে? পাররেক্টাল হয়ে গেল, আইভি হয়ে গেল। আচ্ছা, তারপরে there is topical. Topical, so they may be in powdered form. Then there is transdermal, ঠিক আছে? ট্রান্সডার্মাল প্যাচ, এটা কিন্তু শর্ট নোট আসে, ওরালে জিজ্ঞাসা করে, ঠিক আছে? নো ইট ভেরি ওয়েল। সো ট্রান্সডার্মাল প্যাচ। ট্রান্সডার্মাল প্যাচ কি ট্রপিক্যাল? না, ঠিক আছে? The drug is applied on the skin, but action is in the system. কি কি ড্রাগ দেওয়া হয় ট্রান্সডার্মাল ডেলিভারি প্যাচে? ইস্ট্রোজেন, ঠিক আছে? So first condition for transdermal patch delivery system is drug must be lipid soluble. Your skin is lipid bilayer, ঠিক আছে? লিপিড ইন নেচার, সো the drug must be lipid soluble. কি কি দেওয়া হয়? ও একটা বললো ইস্ট্রোজেন। দেন there is nicotine patch, যারা সিগারেট খায়, প্রচুর সিগারেট ছাড়তে চায়, তাদের জন্য নিকোটিন প্যাচ। এভরিওয়ান আন্ডারস্ট্যান্ড বেঙ্গলি?
হ্যাঁ বাংলা বুঝিস বাংলা বুঝিস ঠিক আছে নিকোটিন প্যাচ ক্যান বি ইউজড ফর cigarette addicts আর there is this hyoscine ঠিক আছে hyoscine patch for vomiting মানে ট্রাভেল সিকনেসের জন্য ইউজ করা হয় ঠিক আছে তারপরে আর কি ইউজ করা হয় there are certain analgesic are used for extreme painful cases transdermal patch ঠিক আছে transdermal patch কিন্তু শর্ট নোট আছে তো transdermal patch this is the picture of the transdermal patch there is this reservoir then there is this rate controlling membrane ঠিক আছে so rate controlling membrane it controls the rate by which drug is transported from the reservoir into the body ঠিক আছে it crosses the skin and then enters the blood or systemic circulation via the capillary ঠিক আছে ট্রান্সডার্মাল প্যাচ কিন্তু প্রায়শই শর্ট নোট হিসাবে আসে ঠিক আছে প্রিপেয়ার ইট ওয়েল অ্যান্ড যদি কোয়েশ্চেন অন ট্রান্সডার্মাল প্যাচ কামস সাপোর্ট ইট উইথ দ্য ডায়াগ্রাম বোঝা গেল খাতা দেখার সময় দেখি সব কিছুই নেই কিছুই লেখেনি একটা কোনো এক্সাম্পল নেই ট্রান্সডার্মাল প্যাচে একটা ড্রাগের কোনো এক্সাম্পল নেই ঠিক আছে কোনো ছবিও নেই কিছুও নেই ঠিক আছে খুব কমন কোয়েশ্চেন সো নো ইট ওয়েল ঠিক আছে আর কি আছে অ্যান্ড দেয়ার আর আই ড্রপস ঠিক আছে সো আই ড্রপস হোয়াট ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট আই ড্রপ আই ইজ আ ভেরি সেন্সিটিভ টিস্যু ঠিক আছে গায়ের মধ্যে পাতা পাতা পড়লো কিছু গেল এলো না চোখের মধ্যে একটা বালি পড়লে যন্ত্রণা শুরু হয়ে যাবে ঠিক আছে সো আই ইজ আ ভেরি সেন্সিটিভ টিস্যু সো ইট মাস্ট বি any eye drop or preparation must be properly sterilized having adequate pH ঠিক আছে properly manufactured so no granules should be there eye drops এর উপর আর একটা ক্লাস হবে ঠিক আছে অপথ্যালমিক সলিউশনের উপর একটা ক্লাস হবে আচ্ছা এটা যদি স্যাম্পলে আসে কি বলবি বল হ্যাঁ ঠিক আছে আই ড্রপ কন্টেনিং সিপ্রোফ্লক্সাসিন যদি কনসেন্ট্রেশন পাওয়া যায় কনসেন্ট্রেশনও মেনশন করে দিতে পারিস 0.3% ওয়েট বাই ভলিউম ঠিক আছে পড়ে বলবি আচ্ছা আর কি আছে বল এটা দিলে কি বলবি বল কি লিখবি বল গ্লাস বটল ভায়াল না ভায়াল হচ্ছে এরকম থাকবে ঠিক আছে গ্লাস বটল কন্টেনিং থাইরক্সিন ইচ ট্যাবলেট কন্টেনিং এলট্রক্সিন তো তোর ব্র্যান্ড নেমটা হয়ে গেল ঠিক আছে এই জিনিসটা যেন খাতার মধ্যে থাকে নম্বর ভালো পাওয়ার জন্য এই জিনিসটা যেন খাতার মধ্যে থাকে কি ট্যাবলেট তো এখানে লেখাও আছে ট্যাবলেট পড়ে নিবি লেখা থাকবে এভরিথিং উইল বি রিটেন ঠিক আছে ভালোভাবে দেখে পড়ে আনসার করতে পারলে কিন্তু 10 পাওয়া যায় ঠিক আছে তোর নাম কি হ্যাঁ আব্দুল শেখ আব্দুল রহিত শেখ ঠিক আছে তাহলে দিস ইজ আ পাউডার লেভেলটা ছিঁড়ে গেছে দিস ইজ আ বিটাডিন পাউডার ইউজ ফর ক্যান্সার টপিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন ঠিক আছে আর একটা জিনিস যেটা জিজ্ঞাসা করে যে ইনসুলিনটা কোথায় দেওয়া হয় না নাভির থেকে দূরে
in abdomen away from umbilicus. কেন away from umbilicus বলে কেন? Now what is caput medusa? Hypertension, portal hypertension, ঠিক আছে? So there is lot of venous plexuses around the umbilicus, ঠিক আছে? So here you can see the more the blood supply, the faster will be the insulin absorbed. So insulin বেশি হলে কি হবে? হ্যাঁ, হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়ে যাবে, ঠিক আছে? হাইলি রিচলি ব্লাড ভেসেল সাপ্লাইড রিজিয়নে দেওয়া হচ্ছে, দেন মেবি হাইপোগ্লাইসেমিয়া। It is away from the umbilicus and away from any cut or wounds. wounds এ কি হবে? wounds এ নতুন ব্লাড ভেসেল proliferation হতে থাকে, ঠিক আছে? আর কি বাকি আছে? ointment. So this is a tube containing azelaic acid cream, 20/20 weight by weight. বুঝলে? আর কি, হ্যাঁ, স্কিনের আর একটা ক্লাস হয়, ঠিক আছে? there is something known as fingertip unit, ঠিক আছে? 0.5 ml diameter from the tip of the finger to the first interphalangeal joint, to the distal interphalangeal joint. It's known as fingertip unit. তো নিয়ে আর একটা ক্লাস হবে, স্কিনের ওপরে আর একটা ক্লাস হয়, স্কিন অ্যান্ড আয়ের ওপরে আর একটা ক্লাস হয়, ঠিক আছে? আর কি আছে? দিস ইজ আ সিরাপ. সিরাপ মানে হাই কনসেন্ট্রেশন অফ সুক্রোজ, ঠিক আছে? আর কি, এই